مرحبا طلاب. اليوم محاضرتنا عن everyday. When we talk about everyday, we will use a present simple. The adverbs which come with a present simple are always, sometimes, never. So, for example, when we talk about time, we will use a present simple. Write the time. So, it's 9 o'clock. Depending about this watch, we will say it's 9 o'clock. It's 9:30. It's 9:45. It's 10 o'clock. It's 10:15. So here, when we ask about time, we will say, what time is it, please? Okay. What asked about something specific or about objects. But here, when we put time with it, we will say what time, which here considered as a tool question, and then is considered as a auxiliary verb, what it is the subject. So what time is it, please? So it's 9 o'clock. Thank you very much. هنا لما نتحدث عن الوقت أو أشياء نقوم فيها كل يوم نستخدم ال present simple. لما نسأل على الساعة أو الوقت نستخدم ال present simple. فهنا تكون أداة الاستفهام احنا مثل ما نعرف what هي تسأل على الأشياء، لكن لما نريد نسأل على الوقت نقول what time. what time هي بحد ذاتها أداة استفهام وأداة سؤال، بعدين يجي بعدها ال auxiliary verb، احنا مثل ما نوهنا بالمحاضرات السابقة يجي بعد ال why question يعني أداة الاستفهام ال auxiliary verb، وبعدين السبجكت والتكملة. فهنا عندنا what time هي tool question, is the auxiliary verb, here we and then the subject. The subject is the main verb, 9 o'clock, the object. Thank you very much. So here, what time do you get up? So here we will put is because there is no a main verb. هنا خلينا is لأن ما عندنا main verb هنا. المين verb هو نفسه is، فنخلي what time is it. لكن هنا بما أنه عندنا main verb get up لازم نخلي do إذا كنا نتكلم مع شخص مثل you, they, we، ونخلي does إذا كان اللي نتكلم عنه he, she, it. ف what time هي نفسها أداة الاستفهام، لكن استخدمنا هنا do والسبجكت نفسه you. ليش استخدمنا do؟ لأن عندنا main verb get up. بالحالة الأولى ما خلينا do أو does لأن ما عندنا main verb، هنا عندنا main verb، فهنا عندنا راح نستخدم present simple I and you. So listen to Kim talking about her school days. Circle the times. بما أنه الأجوبة تعتمد على محادثة، إحنا راح من يكون عندنا امتحان راح تكون الأجوبة إنه نخلي مثل watch like this near of her يعني قريبة من عندها، ويكون فيها الوقت أو التايم اللي هي تقوم بالنشاط مع هذا الوقت. ف I get up at 7:45. Okay. I have breakfast at 7:30. فقلنا هنا شلون راح يكون الجواب إذا كان عندنا امتحان، يا أما تكون صورة الساعة أمامنا وإحنا نجاوب اعتمادا على الساعة نختار الوقت الصحيح. I go to school at 8:30. Okay. فالسؤال يكون هنا listen and repeat the questions. What time قلنا أداة الاستفهام do you get up. do هي المين auxiliary verb و you subject و get up هي المين verb. What time do you have breakfast؟ فانتبهنا ما خلينا is لأن عندنا main verb اللي هو get up. okay. أو have هنا المين verb هنا have، فأنا من ضفت do هي auxiliary verb. تمام. عكس هذه الجملة اللي هو is حتى لو هو auxiliary verb لكن يعمل هنا كmain verb كفعل رئيسي. فإحنا عندنا
What time do you get up؟ إذا استبدلناها مثلا قلنا what time does she get up أو what time does he have breakfast. ننتبه إذا عندنا هنا does يكون الفعل هنا have، بعد ال does يكون الفعل have، يعني إنه بشكل الرئيسي. فهنا نكمل. I have lunch at 12:15. I leave school at 3:30. I get home at 4:30. I go to bed at 11. So هنا ال question what time do you go to work? I go to work at 8:15. ننتبه هنا أيضا السؤال what time، بعدين ال auxiliary verb do you، ال subject you، بعدين ال main verb go. to work هاي ما تعتبر main verb، اللي بعد to ما يعتبر فعل رئيسي، هذا infinitive verb يعني فعل مصدر. to زائد فعل اللي يجي قبله فعل دائما، مثل go to work. اوكي، فهنا عندنا المين verb هو go. لما أريد أجاوب خو ما أذكر do، لا أقول I go to work at what time هي اللي تتحول إلى وقت 8:15. هنا عندنا أيضا باراجراف عن A Day in the Life of Elliot Maddox. So here we will read the paragraph about Elliot. Elliot lives in New York. He is 22 and a computer manualer. He is the director of netstore247.com, a shopping site on the internet. This is a typical day for him. So here, the time, we will explain what he does in these times. This is a picture just for clarification. So, Elliot's day, present simple, he or she, always, sometimes, never. We will use these adverbs and we will use present simple with he. So, read the sentences. About his day, write the times. By depending on these pictures, we will write the times. He gets up at 6 o'clock and he has a shower. So, he gets up here, the main verb gets, at 6 o'clock, and he has here as a main verb, a shower here a noun, so has here a main verb. 2, he has breakfast at 6:45 here, 6:45 by depending on the picture. So, الجملة الأولى هو استيقظ في 6 وهو أخذ حمامه، ومثل ما لاحظنا هذه الصورة اعتمادا على الصورة الجواب. أيضا قلنا الجيس أب هي المين فيرب الفعل الرئيسي، وهاز أيضا فعل رئيسي. ليش؟ لأن ما موجود بعدها فعل، فقط هي فعل رئيسي هنا في الجملة. وفي الجملة الأولى أيضا جيس هي فقط الفعل الرئيسي، يعني أند ربطت الجملة الأولى مع الجملة الثانية. أيضا he has a breakfast، has قلنا تجي مع breakfast. he has shower، he has breakfast، he has dinner. at مع الوقت 6:45. He leaves home at 7:15 and he goes to work by taxi. He has lunch, a cola and a sandwich in his office at 1 'clock. Here by depending on this,
can see this picture. Okay. He always works late. He leaves work at 8 o'clock in the evening. By depending on the picture, we will recognize 8 o'clock. He sometimes buys a pizza and eats it at home. He gets home at 9:15. He never goes out in the evening. He works at his computer until 11:30. He always goes to bed at 11:45. He watches television in bed. Okay. فإحنا شلون تجينا الأسئلة؟ تجي مثل هاي الصور، فتكون الخيارات عندنا تجينا صورة أو يجي وقت. في الصورة يعني صورة ساعة أو صورة شخص مع ساعة، وتجي يعني بهذا الشكل واضحة، إنه مثلا هنا breakfast أو إنه at the bed. فأنتم هنا تقدرون تجاوبون بالاعتماد على الصورة أو للساعة أو لشخص معين. Questions and negatives. Read the questions. Complete the answers. فهنا عندنا ال questions، احنا راح هنا الإجابات نشوفها. What time does he get up? Okay, ما زلنا على Elliot. He gets up at 6. When does he go to bed? He goes to bed at 11:45. Okay. فهنا نلاحظ لما اجت does الفعل اللي بعدها يكون مجرد. تمام. ايضا هنا لما عندنا does الفعل اللي بعدها يكون مجرد، فننتبه لهالملاحظة. في البداية هنا what time يسأل على الوقت. هنا أيضا يسأل على الوقت when does he go to bed? Does he go to work by taxi? فإذا عندنا does، فالفعل اللي بعدها يكون مجرد. طبعا الفعل الرئيسي هنا go، الفعل الرئيسي هنا go، والفعل الرئيسي هنا get. مو to work اللي يجي بعد to هو مو فعل رئيسي. Does he have lunch in a restaurant? No, he doesn't. ننتبه إن عندنا does. Okay. بعد does auxiliary verb وhave، ما قال has، فننتبه بعد does ما نكتب has، نكتب have. Does he go out in the evening? No, he doesn't. فهنا عندنا questions and negative بالاعتماد على نفس الباراجراف هذا اللي شفنا الصور مالته. grammar spot. Positive, negative and question. When we use positive form, he gets up at 6. He has breakfast at 6:45. فهنا يكون بالشكل العادي البوزيتيف. لكن إذا كان negative, he doesn't have lunch. He doesn't go to bed late. doesn't هنا هي معناها does not. فهنا عندنا بالشكل العادي get up، لكن لما نضيف does لازم يكون الفعل اللي بعدها have يعني infinitive. فهنا has he has breakfast، لكن لما نخلي قبلها مثل he doesn't have breakfast بهاي الصورة، أو he doesn't have lunch. He doesn't go to bed late. Yes. لكن لما نريد نحولها question، أما بأداة السؤال what time يعني what time when does نفسها نخليها لازم الauxiliary verb بعد أداة السؤال، وإذا كانت نفسها does تبقى بالبداية. what time does he have breakfast؟ أو مثلا نقول does he work late؟ أيضا ممكن نسأل بالauxiliary verb yes he does، يكون الجواب مالتها أيضا مختصر. يعني مثل does he work late؟ yes he does، أو no he doesn't.
هنا لا يكون الجواب أطول يعني نسبيا من الجواب اللي فيه مثل does he work. ف what time does he have breakfast؟ إذا انتبهنا what time هي أداة question، does الauxiliary verb، وهي هو subject، وhave هو main verb، واللي يجي infinitive يعني بالمصدر مالته ما يجي has إذا إجا بعد does. نلاحظ إذا إجا بعد does، لكن إذا ما موجودة does يبقى بشكل has مع الهي أو الشي. ف what time does he have breakfast؟ does he work late؟ yes he does أو no he doesn't. هنا pronunciation اللفظ. listen to the pronunciation of s الأس اللي موجودة بالفعل مؤس الجمع at the end of the verbs. practice the verbs. فمثلا عندنا الأس تلفظ هنا S إذا إجت بعد ال voiceless sound يعني إذا إجت بعد صوت الصحيح لكنه يكون صامت، مثل ت أو مثل ك أو مثلا ب س يكون عدسة فيكون هنا صامت. زين نلفظها إذا كانت بعد الفويسلس مثل v د ب v هنا يكون voiceless، وأيضا الفاولز يعتبرون voiceless يعني صوت جهير يعني تتحرك بالحبال voiced يجوا إذا أجى بعد الفويست هو يلفظ زي. الفويس هو الأصوات اللي تكون لما نلفظها تتحرك الحبال الصوتية، يعني نحس بالفايبريشن أو الاهتزازات بالحبال الصوتية. مثلا الت غير لفظ الد، يعني هذا الفرق بينهم. الت هو voiceless صامت، والد هو voiced جهير يعني صوت تتحرك بالحبال الصوتية voiced. مثل ك هي voiceless وج هي voiced. فنلاحظ الفرق بيناتهم. ب مثلا هذا الصوت يفرق لما أقول ب اكو فرق باللفظ مالتهم. مثلا اذا قلنا ف حرف الاف وف ايضا يختلف. فهنا عندنا اذا كان نهاية الكلمة voiceless هاي الاصوات مثل تيك نلفظ الاس س، واذا كانت هنا voiced نلفظها ز، واذا كانت تنتهي ب es او تنتهي ب s ch أو sh نلفظها eyes. فمثلا عندنا gets up works eats lives has goes وأيضا watches راح تلاحظونها باللفظ watches. فهذا الفرق بيناتهم. complete the chart in the present simple. هذا الchart عندنا نروح للحل مباشر. فمثلا عندنا بالبوزيتيف I work، إذا negative I don't work، وإذا كان في الquestion I do أو do I work do I work يكون الauxiliary verb هو في البداية حتى نسوي question. you work negative don't work، و question do you work. he or she works. he or she doesn't work. does he or she work. we work. we don't work. do we work. they work. they don't work. do they work. هذا الفرق بينهم. أصور الشارت هو فقط للتوضيح بسيط يعني. أيضا عندنا write negative sentences. فهنا عندنا live London، فإحنا راح نسوي هنا جمل أيضا عنه عن إليوت. he doesn't live in London. drive to work هنا الأجوبة he doesn't drive to work. هنا لازم نسوي الجمل negative. work in a bank
فهنا تقولي مثلا اجتنا الفعلين work in a bank، واقول لك انت الفاعل مثلا يا اما الفاعل يعني اقول لكم مثل مخيرين به، يعني شنو اللي تختاروا he or she أو you. فمثلا work in a bank okay. يا أما تقول he doesn't work in a bank أو she doesn't work in a bank. مثلا إذا أقول لكم انفوا لي هاي الجملة أو أنطيكم هذا هيك صيغة فعل وأقول لكم دخلوها بجملة منفية، فيكون بهذا الشكل. فهنا عندنا for have a lot of friends، he doesn't have a lot of friends. و go to bed late، he doesn't go to bed late. فهنا عندنا السؤال ينطينا فعل أو اسم ويقول لنا سوي جملة منفية أو قد يكون question مثلا live London. أطلب منك أو منك إنه تكتبوها question. فشون راح يصير مثلا does he live in London okay. does he live in London. وإذا كانت negative مثلا he doesn't live in London. أيضا عندنا paragraph عن artist practice أيضا. فعندنا هنا Lewis's day okay. Elliot Maddox has a sister okay. she's a sister of Elliot. Lewis, her day is different. Look at the pictures. What does she do? Read and complete the text with the verbs. Cooks, eats, gets up, goes, we will use it twice. Has, we will use it twice. Invites, listens to, lives, phones, plays, works. Lewis Maddox, yes, the seaside artist, fills her day with work, walks, and friends. Lewis Maddox is 25 and she's an artist. She lives in a small house by the sea in Cape Cod, Massachusetts. She always gets up late at 10 o'clock in the morning. She has a big breakfast, coffee, eggs, and toast. And then she goes to the beach. When she gets home, she works in her studio until 7 o'clock in the evening. فننتبه استخدمنا الأفعال بناء على الجمل اللي بعدها وأيضا سلسلناهم. فمثلا she always late فلازم مثلا نقول gets up مثلا أو arrived إذا موجود إنه arrives. yes. هنا أيضا she has أيضا نعرف مع breakfast dinner lunch لازم نذكر have مع الجمع و has مع المفرد. yes. أيضا goes تناسب العبارة اللي بعدها. ما أقدر أقول she works to the beach لا she goes to the beach. وأيضا نقول she gets home she works in her studio أيضا مناسبة للعبارة اللي بعدها. التكملة she never eats lunch but she always cooks a big dinner. She often invites friends. فهنا نلاحظ أنه هي هنا lunch eats lunch. She never eats lunch.
ليش أنا اختاريت اسم have؟ لأنه have مثلا نقول she have lunch، هي قاعد تاكل يعني، يعني تاخذ الوجبة مالتها. لكن مثلا تقول she never eats lunch، يعني هي في كل حياتها ما متناولة الغداء، فنقول she never eats، ما نختار have أو has. Yes. After dinner, she always listened to the radio or plays chess sometimes. Okay, phones her brother Elliot in New York. She goes to bed very late at 1 or 2 o'clock in the morning. فهنا يشرح لنا الفرق بينها وبين إليوت. أيضا عندنا فراغات بين شي أو هي، بالاعتماد على الباراجرافات الاثنين راح نميز على منو يتكلم. are these sentences about Lewis or Elliot? Right, he or she. At first, he is a millionaire. Okay. She is an artist. She lives by the sea. He gets up very early. يعني عندنا she doesn't eat lunch. 6 he doesn't cook. 7 she cooks for dinner. The last one, he loves computers. فهنا بالاعتماد على الباراجراف السابق ممكن نميز على من يكون الكلام. أيضا ممكن يجينا السؤال باراجراف ويجي السؤال عليه، مثل he is a millionaire true or false، أو خيارات تكون مثل he is a millionaire أو he is a worker، فتختار واحد من الخيارات. أيضا عندنا هنا نشاط talking about you. ممكن تستخدم هذا النشاط حتى تتحدث عن نفسك. work with a partner. write the names of 2 people in your family. ask and answer questions about them. Okay, for example, here we have 2 names of peoples. They will answer his or her question. فمثلا عندنا سونيا وجيم. who's she? She is my aunt. مثل إذا تسألها مثل السؤال موجه لها who's she، أو هي اللي تسأل شخص معين فالشخص الآخر يجاوبها. she's my aunt. أو جيم يسأل who's he؟ he is my dad. okay. فراح يكون بهاي الصيغة السؤال والجواب. هذا فقط عملي لكم تتمرنون عليه. أيضا عندنا هنا ال preposition. write the correct preposition in the box. نلاحظ أن prepositions at تأتي مع الوقت الساعات، on تأتي مع أيام الأسبوع، وإن تأتي مع الأوقات المحددة باليوم أو الأوقات المحددة أيضا بالتواريخ أو المود، يعني التواريخ اللي نستخدم فيها. مثلا in the morning in the afternoon. فراح يكون السؤال هنا at 9 o'clock هاي الإجابات، at 10:30 at 12:15 at the weekend on Sunday on Monday on Saturday on Tuesday on Thursday morning or on Saturday evening on a Friday afternoon. So here, even though we will mention afternoon, morning, even, but we will use on because here we have days. Okay, as well as we can say on holiday, on Christmas. Okay, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, here we can say at night. Okay.
or here we can say in the night. so at نستخدمها مع الوقت، on نستخدمها مع الأيام حتى لو كان عندنا مثل evening morning. الأوقات المحددة مثل في النهار أو في الليل أو في المساء راح نستخدم معاها in. فهنا عندنا exercise. yes. Do you have English lesson at 9 o'clock? Do you have English lessons at 9 o'clock? Yes we do أو no we don't. راح يكون هذا السؤال مثلا do you have English lesson. مثل إذا does she have English lesson at 9 o'clock. فمثلا عندنا هنا exercise راح هاي الحلول. On Sunday, in the evening, on Monday morning, well at last, at the weekend. Okay. فهنا عندنا question. When do you have English lessons? We have English lessons مثلا on Sunday أو in the evening, on Monday morning، وهكذا. شوي نحفظ معاني ال prepositions وشون نخليها. هذا يعني هاي مهمة وضرورية. لهنا تكون انتهت محاضرتنا إن شاء الله يا رب ووصلتكم المادة. شكرا لكم.